Всем привет, вы на канале Прохождение, меня зовут Ваня. Мы продолжаем диско Elysium после долгого перерыва. Я уже не очень помню, что там происходило. Испытать удачу с красными проверками можно только один раз, белые проверки, бла-бла-бла. Замечательно. Что у нас было? Мы по-прежнему на самой начальной локации, насколько я помню. Так, немножко звук этого сюда, туда, и немножечко вот сюда, и да, хорошо. Мы по-прежнему на начальной локации, мы пытаемся снять труп, мы блюем, глядя на этот труп. У нас нет денег, у нас есть кнопка, мы тряпка собираемся. Угу. Мягко расхлябанная. Хорошо. Так. Мы не помню, говорили там с девочкой или не говорили. Что я еще помню? Что-то на Alt здесь можно было делать, что-то на Ctrl можно было делать. Или на Tab. А вот на Tab можно подсвечивать какие-то объекты. Мы с вами, кажется, не ходили внутрь. Давай попробуем. Большинство людей ложатся спать после... Спасибо. После 21:00. Чё тут у нас? Подарочные издания и подтаявшие конфеты. Круто. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Посмотреть книги на полке. Продавец, расскажите о книжках про этого культуриста. Расскажите нам. Oh, Man from Hyundai. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Она смотрит на книгу с некоторым пренебрежением. В этих книгах сплошная жестокость и аморальность. А почему они так популярны? Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Блин, ну звучит неплохо, вообще-то. Не, давай сделаем, типа, меня такое не интересует. At last, someone sensible. However, I still urge you to buy one. Can't judge a book by the cover, they say. Но дух продажников тебе все-таки жив, да, тетя? If you're a novice of the series, I'd recommend Hyundalaman, the man from Hyundal. It's supposed to be a good introduction to the series. Ну, у меня нету 9 монет, не помню, как они называются. Так не показывает. Но посмотрим книги на полке. Rows and rows of Hyundalamen blur your vision. You make out some titles. Man from Hyundal and the Mammoth Riders. Man from Hyundal, Return to Hyundal. And the solipsistic Man from Hyundal and the Hyundal Man. И сколько же их? Maybe 100. Man from Hyundal and the sages at the end of the world. Man from Hyundal and the false god. Man from Hyundal and the scorched earth. Man from Hyundal, the Hyundal colonies. Man from Hyundal and the swamp beast. Man from Hyundal and the snow crabs. Понял. Those snow crabs are worse than they sound. Это все? Not even close. Oh. Man from Hyundal in hell. Man from Hyundal and the forest of slaves. Man from Hyundal under the lake. Man from Hyundal, Hyundal burning. There's even the trial of death. Да-да. A pastoral combat game book set in the world of Hyundalaman. And so much more. Ой-ой-ой. Болевой порог средний 10. Привлекает ли меня какая-то из этих книг? В смысле?
Давай попробуем. A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Ай. Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Helmdal in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne, leering at the man. Я так понимаю, это к моей страсти к мазохизму. Ну, не к моей, к его. Between the throne and the Helmdala man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Helmdal and the Devil Woman. Любопытно. The display rack before you is burdened under piles of Man from Helmdal novels. Но у меня денег нет. Чё я покупать собрался? Так. Тут чё? Стой. Спасибо. В темном углу запрятаны старые спортивные журналы. Непопулярный, да? A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Ну, давай сами посмотрим. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Books in a board game section? Who wants to read books? Что-то мне не очень по душе это задротство, и меня что-нибудь привлекает здесь. Ну давай, меня что-нибудь привлекает здесь. There's a box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. А, вот реалы. Но у меня... That price is steep, but then it's the 3rd edition Mega Setting Supplement, so it makes sense. Но у меня все равно столько нет. Логика. Ты могла бы про это знать на самом деле. Nonsense for anemic Beano-clads. Ну, купить я не куплю, давай пораспрашиваем. Какие у вас тут есть настолки? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure. Or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Это, короче, монополия, я так понимаю, местная. Посмотрите на меня, кто мог захотеть от меня детей. По моим ощущениям, детей у меня нет. Ага, дети, друзья, цыпочки, все есть. По моим ощущениям, у меня детей нет. Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Да нет у меня столько, ты чё? А чё за товары ты верал? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them, though. Я бы мог, но не могу. Я просто уйду. Чё там? Volumetric ship compressor. Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals.
These metallic hydrogen levels of shit-togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Хорошее тут описание, конечно. Бонусы. Стойкость все белые проверки разблокированы. Стойкость лимит улучшения повышается на 4. Стрёмный, несешь бред. Хорошо. Я это усваивать не буду. Но спасибо. Что еще есть? В принципе, мы можем уже пойти обратно к трупу. Давай пошаримся. Сборник рецептов национальной кухни Арды. Во всех рецептах используется озерная форель. Видимо, популярная здесь штука. Тут что? These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Уважаемая. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. No. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Нет, конечно. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective Dick Mullen. Не, мы просто уйдем. Забавная иллюстрированная брошюра. Очень цветастая. А тут что? Это трактат о магии фашизма. The plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety of names, none of which ring a bell. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Кто это или что такое? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. Ну так, более-менее. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Так, я думал, это книга о том, кто из этих светочей самый крутой и великий. Так вы рекомендуете? Отлично это все. Ну, так вы рекомендуете? Certainly. It's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one? Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Ну, я бы рад, но... Дайте денег. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Так, ну
Ну, посмотреть на карту. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another, far away in the southwest, Seminese Islands, Ile de Fantôme. Ozon, Laurentide, Fas Alamir, Archipelagos, North Arcade Islands, all just specks of dust on the vastness of the Insulindic. On the edges of the map, the color fades into a blur of dotted lines, black and white, disintegrating into mathematics. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Radiating outwards from you, the suzerain Revachol, with a radius of 80 kilometers, still the crown jewel of this Isola would be barely visible. Давай прищуримся. You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vilmandu, on archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on Seminine, Olduvai, and on Laurentide, Deora of the Seven Seas. 850 million people live on these little dots, an oceanic world of culture and commerce torn apart by history. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Mwindi is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Seo is the west azimuth. Isolas, they're called. Connections to other worlds, words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Perhaps they are gods, gods of distance and outer dust. Карта Ревашоля. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the center, teeming with life forms and construction. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. This is Revachol East. А что к западу от реки? Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forburg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is, north of Jamrock, the strip of coast next to the Greater Revachol Industrial Harbour. It looks downright despondent. It's almost Coal City, to be honest. No, Coal City is worse. A charred limb. Rain falls on its slick black streets. And then there's the burnt-out quarter in the heart of Jamrock. Is it cold in this bookstore? Or is it just you? Карта Мартинеса. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says 48. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbour, even the whirling in rags there. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. А почему так дешево? That old thing?
It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. The place does not look like a successful tourist trap, does it? И что же произошло? They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. Would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Блин, ну купить я все равно не могу. Украсть шансов мало, не буду. Хорошо, тут что лежит? Еще одна скучная книга, кто-то просто бросил ее здесь. Чё ты хотел? Вам известно, что самое интересное в фашистах — это их магия. Да? Ну, допустим. Давай с тобой побеседуем. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Угу. Не дадите ли вы мне денег? Ну, не знаю. Она скажет, ты что, опупел? Ваш магазин? I am the proudest owner of our little shop of culture. Она говорит высоким голосом, словно пытаясь придать ему проницательности. А если я хочу купить книгу? Девочка у входа сказала, что это место проклято. Это же ваша дочь стоит у входа. Ну, как бы ее, ну давай спросим. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Да. Wonderful. Did you talk to her? Да. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Десять. Ну, 10 как-то переоцененно. Единица... Думаю, нет. Ну, я заинтересовался, я же зашел. I guess it's better than nothing. She'll have to try harder next time. Так. Поистине ценный кадр. Я пришел, чтобы свергнуть свободный рынок и покончить с детским трудом. Ничего себе. Вы на нее так давите, что она начинает тревожиться. Вы в курсе, что она грызет ногти? Да, в курсе она всего. Что я считаю, ее не должно волновать на самом деле. Я просто левый прохожий. Но она ценный кадр, давай так. I know you're trying to be nice, but she really needs to try a bit harder. No one gets anywhere by being average. I'm not raising a financially negligent woman. Ну давай про ногти. God. I've told her not to do that. It's such a disgusting habit. She'll get over it. Anxiety is a part of life. Ну, тоже верно. Ладно, забудьте, это не твое дело. Вряд ли она может с этим что-то поделать. Ну, давай так. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Life doesn't give breaks. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. Это даже мне ясно, хотя обычно мне ни черта не ясно. Ну, так и есть, и так, несомненно, диктует рынок, но, может, для дочки стоит сделать исключение. Ну да, это же совершенно нормально, когда дети руки до локтей обгрызают. Забудь, что я наговорил. Давай второе. She stands stiff and severe, silently fuming. 10 or so seconds pass without change. She's looking for one,
But there simply aren't any good arguments for being an asshole. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. She must be freezing out there. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. All this stress. А, вон, девчонка пришла. Это он отец Аннет? Он кто? Ну, давай про школу. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. I assure you, I of all people understand the importance of education. She will be back in school the moment the store takes off. Ну, то есть And никогда. hell freezes over? Never mind. It's not a good topic to get into. Она единственный ребенок в семье. Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children, really. Not in this economy. A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. Почему? We're quite busy people, you know, my husband and I. Quite busy. Children are a lot of work. You don't look like a father, so I don't expect you to understand. Я на человека не всегда похож. I'm sorry. I'm sure you do understand. Это он отец Аннет? Я не понимаю, кто он, но давай спрашивать. Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. Гран Курон? Это чё? It's a proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Jamrock. You may know it for its massive housing projects. Most of the buildings are empty at the moment. It's a great opportunity to get ahead of the crowds. Better times ahead for sure. А ваш муж тоже занимается магазином? He made the initial investment. Since then, he's been what you might call a silent partner. Super silent. Almost inaudibly so. Ну чё ж, ладно, у меня The woman другие looks aloof, дела есть. her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Ну, про книги я спрашивать не буду, у меня все равно денег нифига. Счастливо оставаться. Девочку в тепло загнали. Пойдемте делом займемся. Работа полицейского. У нас же здесь просто еще время идет. Поэтому я думаю, что целесообразно не шарохаться все время, а заниматься делами, так или иначе. Как тут сохраняться? Вот так. Понял. Ну чё? There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Ну чё? Разжимаем нос. Собралась тряпка. И пытаемся сдержать рвотный порыв. As you breathe in, the odor comes over you. It's a smell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Подойти ближе. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Ну давай по порядку. Осмотрим ботинки. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast
to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Это не просто ботинки, да? Это часть брони, которую с него сняли. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Сабатоны. А что именно за броня? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Где? Under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. А где остальное? Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. Угу. Ну, короче, растащили. We should keep a lookout for these pieces. The armor could yield information. Maybe he'll know something. Ну, может, но мы уже пробовали с ним беседовать. If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. Может, у него из брони только ботинки были? No, he must have worn something precious underneath his clothes. They've removed all his clothes to get to it. They did not just strip him for the putrid rags. Приказали раздеться, чтобы унизить. Ну, теоретически может быть. Я здесь действительно другую одежду не вижу. They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Clearly, Kuno would like to interject something here, but there's not enough for him to hold on to. Постучать по ботинку, потянуть за ботинок. Как-то резона не вижу особого. Ну, как он мог себе позволить? Он же рабочий, скорее всего, это служебное. That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that's just hearsay. Ну вот, охранник. А что в предварительном отчете? Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. Ну, я бы не был на твоем месте так уверен. Ты меня видел. Ну, может, типа, слишком круто для простого охранника, но я не думаю, я думаю, что все-таки похоже на правду. No, your first instinct was correct. This equipment is way beyond what a security guard can afford. Давай постучим по ботинку. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Suddenly, your biceps coil up. Your elbow is sharp and cocked for a punch. По звуку кажется хрупким. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Like whirls of floorboards, the design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. Это ты меня спрашиваешь? Что это тебе напоминает? Ну давай. If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. Провести пальцем по линии. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice. The whorls are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Показать на узор.
Похоже, на правом сабатоне указан серийный номер. Good. Can you read it to me? Он касается языком подсохшего кончика шариковой ручки. Прочитаем. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Проверить номер. Хорошо. Новое задание. Узнайте информацию о серийном номере, выбитом на броне жертвы. Принял. Подтянуть за ботинок. The stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Чё, шея сломается? Stop! Он смотрит, как ты стоишь, зажав под мышкой ботинок. Pig's gonna pull his head off. Угу. Brutal! Что? Лейтенант, вид у тебя тревожный, что такое? Ой, это плохая идея, да? Отпустить да, просто отпусти. What's wrong with you, asshole? Why is he letting Goku know? I don't know, baby. I don't know why he's such a... Officer, if I may ask, what were you trying to achieve by pulling on the deceased foot? Ну, поинтересоваться ты можешь, конечно. Ответить я не смогу. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Осмотреть ремень. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. This is a steel-reinforced cargo lashing belt, big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under six-rotor airships. Oh my, there's something on the belt. A familiar word that speaks to the thirst within you. Что за слово? Vermilion, in yellow letters, along the length of the twisting cargo belt. Only a deep longing for vermilion golden spirits lets you decipher the fading logo of the local brewery. Не самый подходящий момент бухать, да? Extremely. Понял. Не спрашивай, откуда я знаю, но это ремень для швартовки грузов на воздушных судах. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Так, судя по всему, это армированная версия. Ну да. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand without paying much attention to not incriminating themselves. Так. Ну, как подняли, смотря сколько тут народу было. Это не проблема. Явно хотели, чтобы он оставался на дереве. Ну, это тоже очевидный факт. Мы полагаем, что это дело рук портовых рабочих. Давай так. I'm still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? А вы что думаете? Обыденный конфликт кажется вполне правдоподобным. Что-то другое. Не задавай мне такие вопросы, я лишь волочу свое существование из одного момента в другой. Ну, давай скажем то, что да, кажется правдоподобным. 70% of the cases I get are just filling in the blanks on the initial report. This belt worries me. Угу. Но они хотели, чтобы он был на дереве. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Так что, просто залезть и расстегнуть, наверное, нет? Как вообще подняли? A noose is one of those things that's easier to use one way around. That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Ну, может и так. Could be. The shape of the branch supports the theory. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos.
посмотреть ему в татуировке. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Но микроэлектронная схема уж очень навряд ли. Национальный узор. Ну, ночное небо, наверное. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you. The thought dissipates, and you feel as though you were only half right. So am I. Мы что-то выпускаем, а тем временем воздух пронзает резкий звук. Это лейтенант расстегивает молнию на своей оранжевой куртке. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Ну, давай не будем мешать. Сделаем вид, что мы в курсе, что это. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Так, камера. Он достает две ампулы с металлическими крышками и защелкивает их в отсеке на боку аппарата. Светится тонкая щелочка. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Крутая техника. Yes, it is pretty cool, isn't it? А зачем нам фотография? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Давай промолчим. Here, a souvenir. Don't lose it. Спасибо. Не крупнее пачки сигарет, только не The потеряйте. glossy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. А где мой инвентарь? Это не инвентарь. Это запись Сори. Так, найти катушку с грустной песней. Карта. Техник. Обнаружены белые проверки. Ну, что-то выделяется, то не выделяет. Не понимаю. Так, это наши мыслительные процессы. В инвентаре я пока не могу, так что ладно, пока закрываем. Чё в глазах? His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess.
Так, мертвец, скажи мне, кто ты? Шансы очень плохие. Но они есть. Но я не буду. Передумаем. The corpse looks right through you as you distance yourself from its stench. Eyes like a shark. Все-таки один случай из 4. Шансы так себе. 50 на 50 я бы еще подумал. Прищуриться и отойти назад. Как будем снимать-то? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Сверяется с записями. Так. Давай The еще cadaver раз. slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Ну, он вроде как вот в руки она слилась и в живот, то есть он отвисший такой. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Так, лицо и руки розовые, бедра тоже. Ну да. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Расслабить глаза. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Я думаю, что он труп. Ну, я хороший детектив, если я так считаю. Думаю, после смерти он пребывал в вертикальном положении. Кожа на руках, ногах и шее потеряла цвет. Заткнуть нос, из него что-то течет. Его били, видишь эти синяки. Ну, что из него течет? Гниль, наверное. Синяки. Ну, били, может и били. Наверняка. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Это он про вот этих вот товарищей, наверное. Stop talking in riddles, coin slot. It means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. После смерти он пребывал в вертикальном положении, но тут тоже нетрудно догадаться. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports a hanging. Похож на самосуд, а его могли перемещать уже после смерти. Может, его кто-то задушил. Ну, самосуд давай. Everything here seems to corroborate that assumption. But we should still get him down before assigning a probable cause of death. Но это я не вижу смысла проговаривать. Я думаю, что он труп, да. Из него что-то течет гниль. Отойти и But there is отдышаться. no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. Это я не буду пробовать по-прежнему. Ну, давай снимать. The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. He doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Отпилить ветку, он упадет. Это грубовато. Слишком много возни, давай не будем это делать, надо. Может, у нас получится отстрелить ремень.
Не уверен. Попросить кого-то в порту. Мы предполагаем, что люди из порта его и повесили. Вряд ли они придут помогать. Давай на него еще посмотрим. Подождем, пока у него башка там откиснет, да? Кого-нибудь попросить подсобить? Кого? Эти явно помогать не готовы. Кого-то просто рандомного звать, снимать вонючий труп. Ну, сомневаюсь, что нам пойдут навстречу. Да, спросим про отстрелить. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! How? Where the buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Вон там пряжка. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Блин, он все равно грохнется. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. They'll miss! The pigs will miss Kuno! Давай я попробую. Нет. Пусть сам решит. Давай промолчим. Я как бы предложил, а он уже сам умный. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. Бумажный патрон. That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzleloader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Ну, я не буду отвлекать, я промолчу. He's gonna fucking miss! The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. Не попали. Fucking idiot! Mookabat asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Может, еще раз? No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Да все в порядке. Kuno's sorry too. Kuno feels sorry for the Beano Cloud. The lieutenant doesn't say a word, just looks at the gun in his hand. Че I теперь? have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Ну, блин, походу. Someone else? You mean like the police? Ну, да. Someone already did. You know who came? We did. Because we have made bad life decisions. I Понял. know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Отпилить ветку, он говорил, что взрослого человека вот эта хрень не выдержит, так что туда лезть, ну, только по лестнице, а лестницы у нас нет, ровно как и пилы на самом деле. В порту. I was really hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. Мгм. It seems like a dangerous route to go down. Но может быть. Confirmed. It's unsafe. Ну, Okay, they do have the tools and the men. And since it looks like they put him there, ну да. okay,
Let's do it in the lousy, dangerous way. Как попадем в порт? From the gates, by negotiating or fighting. I'm unenthusiastic about fighting. Or we can try to find some secret third path. It's an idea though. To the gates. Let's fight, I say. To the gates. But we negotiate. Ну хорошо. Давайте попробуем. Давайте еще сохранимся, кстати. А как это делать? Новое сохранение. Сохранение. Хорошо. Куна, взъеби его! А что у нас тут, кстати говоря? Тут заперто. Я только извиняюсь, а как мне попасть... Кстати, у меня же есть очко, да? Всего 5. 5 доступно? Давай я пока ничего не буду качать. Тем более я плохо помню, как это вообще делается на самом деле. Что тут? Товары из грузовика хаотично разбросаны вокруг. Вот статуя коня. Jump Gems. Популярный музыкальный журнал. Глянцевый журнал «Самые крепкие мужчины». В номере переведен список 10 самых крепких мужчин. Я в него вхожу. Фритте. Фритте. Орфография сохранена. Что думаешь? О нет, они гораздо более накачанные, чем ты. Ничего страшного, я человек самодостаточный. Фритте 3Т. Теперь понятно. Добро пожаловать. И вам не хворать. Welcome to Elysium. Объявляет грузный мужчина, а реплика обращена не к тебе. Она для Кима. О, Ревашоль я знаю. Это где мы находимся. Такой радостный. Почему ты так обращаешься? Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Промолчу, это не моя война. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Лимбо? Ну, сейчас расспрашивать не очень уместно. Давай заступимся за нашего покемона. Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Ну, я думаю, мы с тобой все чему-то тут научились улыбнуться шоферу или шоферу. Нужна поддержка. Ну да, давай так. You two make a cute couple. You know that? The lieutenant exhales and resumes his regular calmness. Ну что, с этим разобрались. Whatever you say, officers. Чё перевозишь? Oh, not much anymore.
I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Сколько так уже длится? The strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here is just the last week or so. А какой груз? Apples. Ага. Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had something to hide. Чё-то ты скрываешь, чувак. Look, as detective, I come from a long line of lorrymen. We got ancient rights and privileges. Кажется, он теряет терпение, объясняя все это. Oh, I'm here to pick up a load of fucking apples, man. Just regular, Koiko-picked apples. Damn, you're not gonna get more out of him on this. He's put up the wall of racism. Чё ты там о правах говорил? Oh, yeah, they're a big deal. My great-grandfather was a carter, had a royal license and everything. We've tried to hold on to our privileges. Чё еще заводчик? Someone with a cart. What did you think it was? That's how deep into history our thing reaches. Before machines. То есть он был мусорщиком? Ну, вроде нет. Чё за привилегия? Sure fucking is. We have a guild and everything, huh? Very ancient. Very prestigious. Угу. Ты знаешь, в гильдии. Goddamn right. They've been trying to fuck us out of our heritage in the name of profit. But when they try to replace us, they'll regret it. Trusting street thugs with their goods is going to fuck them right up the ass. Mark my words. Generations of practice and no laughing matter. Резонно. Ну, о чем был спор, не буду спрашивать. Мы вроде как догадываемся и так. Чё у вас тут? Так. Сохранимся. Надпись РГП. Bastards! We have a right to work! Орёт мужчина на портовые ворота. Голос у него самый громкий из всех собравшихся и удивительно скрипучий для человека таких размеров. Чё происходит? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Широкоплечий главарь поворачивается к тебе. Он как минимум на голову выше всех остальных, кто здесь собрался. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. С какой стати? We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Ну тогда, наверное, нет. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Ага. У меня к тебе есть вопросы, и все равно нам тут надо типа поболтать. Так Maybe что... you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. So do we, Scott. Я тоже хочу попасть в порт. Что такое забастовка? Кто такие эти штрейкбрехеры? Ну, не знаю, давай подряд. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. I'm trying to meet their fat boss.
убийство. Это официальное дело, я не могу обсуждать его с посторонними. А на чьей стороне был наш мужичок? Интересно. Ну, это официальное дело. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. Но подкрепления у нас нет. Здесь только мы. Я в этом не разбираюсь. We are not picking a side in this just yet. Pity. Let us work! Так, что такое забастовка? Ну давай про штрик-браки. Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! Что такое забастовка? When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. И что хотят бастующие? Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! When the man moves around, you perceive some serious abs underneath his tight-fitting shirt. This man is in shape. There's something odd in the way he carries himself. His set of clothing looks vaguely mismatched. The different pieces of the attire seem ill-fitting. His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls, held up by a belt, seem to fit a man with much more corpulence. У тебя новая одежда? He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists in the air. The clothes are obviously not his. А мы помним, что у нас висит голый труп и не было рядом одежды. Silence is the answer. There's something off here, but he won't say what. You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Откуда ты родом? What's it to you? Разобраться в бардаке в ходе расследования. Ну, я тебя откуда-то кого-то знаю. No, don't think we've met before. I came to help out the people. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain, in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Так. Вышибалы. Worked at Territorial. Ring a bell? Не помню. Uh-huh. It was a long time ago. Человек быстро теряет интерес к разговору. Чего именно добиваетесь-то? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. И вы не можете пробить себе путь? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is.
Черепомер. Huge Seminoles guy standing up there on the overhead passage. Won't let anyone by. The access panel is right behind him. Неужели настолько трудно справиться с одним человеком? Вы вроде ребята крепкие. Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. Ну, то есть к нему не подойдешь сразу толпой, к нему будешь подходить по одному, по два. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Так, почему не поговорите? Ну, диалог не Like клеится. civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Ну ладно, я пойду. Пойду пороюсь в помойке. Вероятно, раньше в грузовиках хранилось топливо, а сейчас спиртное. Машинка. Иномарка в хорошем состоянии. Фига себе в хорошем. Опачки. Взять денежки. Это я беру. А ты кто? The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. Ну, говорить смысла нет, она не услышит. Давай щелкнем пальцами. Wait, Не дает щелкнуть пальцами. Ну ладно. she's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Почему? Why? I just told you why. Ну ладно. Не буду настаивать. Здесь же должен быть обход какой-то, да? Ревашольский грузовой порт. Scab? Ты антистачник? You're hazy on the нет. notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Не, вряд ли. What did he just call you? A... Oh no, not this again. You just got away from that fucking kid. О нет, только не это снова. Ты меня сейчас назвал подсрачником. А что такое антистачник? Бедный и униженный, право работать. Я не антистачник, я полицейский. Но мне кажется, он ни полиции, ни этим рад не будет. Давай под дурака типа, а что такое антистачник? Он скажет, ну понятно, с тобой все. A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Угу. Похоже, они тебе не очень-то нравятся. Gotta be bloody stupid or freaking evil to Scab. Or I guess scared maybe. But scared of what? Of who? Он, прищурившись, вглядывается в толпу, словно пытаясь отыскать причину их страха. Но мы, кажется, с ней говорили. Personally, I'd rather beg than Scab. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Может, они что-нибудь и получили бы. Вы пробовали поговорить. Лучше, чем ходить с протянутой рукой. Давай кивнем. Нам, я так понимаю, проскочить за него нужно. We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. Все время их не подзуживал. Big guy.
He means the leader of the scabs. Ну давай отойдем. Ты же, можно пройти? Вроде можно. Тут чего? В случае забастовки откройте крышку и нажмите на кнопку. Понял. Герметичная дверь заперта на электронный замок. Не получится ни вскрыть, ни выбить. Дрожат все мужчины. Ты не говорящая, да? Да. Никто мимо тебя не пройдет. Давай побеседуем. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Ничего не говори, сперва смерить взглядом, что значит дегенеративную сущность. Мое тело вовсе не выдает. Не парься. Мое тело не имеет значения, сотрудник полиции, нам нужно попасть в порт. Ничего не говорить. Are you admiring my morphophysiology? Под его кожей перекатываются мускулы. Он поворачивается, чтобы тебе было лучше видно. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Выкатить грудь, но ничего не говорить. Да он меня размажет. Алло. Что значит тело выдает дегенеративную сущность? You have succumbed to Al-Ghul. Аль-Гуля. Его лицо искажает гримаса отвращения, словно ему пришлось понюхать дохлую крысу. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Ну давай скажем, ты прав. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Does this remind you of someone? The guy down there? Расовая хрень. Ну, чел явно в себе убежденный, так что он даст мне в морду. Сказать про полицию, что он должен подчиниться, он даст мне в морду. Можно сказать про чела внизу и, возможно, стравить их между собой. Look at my craniology. I am the pinnacle of my haplogroup. The pink blob is a bad example, even of yours. It saddens me. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it.
There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Оттолкнуть его с дороги не вариант. Послушай, я всего-то прошу отойти сантиметров на 20. Тоже нет, ты совершенно прав во всем, а теперь мне нужна твоя помощь. Это вы повесили там труп. Давай скажем, что ты во всем прав. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Bring your troops to the Simonine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. The walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. This is your chance. He's talking. Rip into him with a punch and catch him off guard. No, there's a peaceful solution. You could internalize Measurehead's race theory. He would take you as one of his own. Давай разговорами. The best idea. Грубая сила, концептуализация. Согласиться с его современной расовой теорией. Ну, давай попробуем. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Я новичок в этом мире. Помоги мне разобраться в его расах. Расскажи, какие расы существуют. Do you? Ну, давай прошепчем. Нет, давай, мне интересно, он же услышит и увидит, что мы будем шептать, так что... Мне интересно. There are three categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Ну, давай все подряд. Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant, a common result of inbreeding. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades in Maun cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. Ага. Ну а кто тогда, по твоему мнению, к типу А относится? The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the Golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have type A race propensities. The other large mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist, but they have a glandular problem. Пальцем себе по лицу, так. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. А где в этой системе находятся семенинцы и ареопагиты? As proven by the Maun and the Mesk, Occidental type A is in retrograde.
The Simonese and the Areopagite are on the ascent. В чем разница? The Areopagites are sleek, long-headed. The Simonese are powerful, mesomorphic. The former is an immutable progenitor, unchanged since the Super Isola of Pericarnassus. Ancient brains rest in their slender skulls. The latter is perfected and adapting. Together they form the Simeno-Areopagite or Simeopagite superrace. That is all. There are no more type A races in the world. Тип Б. Type B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. The Koikos and the Vacholiers, they are mud-colored people. The Koikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest et al. Are what you would call white officer in a suspect description. Ты сказал про Гойку, меня учили в официальных документах писать, что они белые. Не, давай про землистого спросим. Официальный документ, он спросит, какие. To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct muddy color, and so is their skin. Unhealthy, sweaty, and ashen. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that the Grad people have undergone for drinking alcohol and smoking the degenerate tobacco herb and for eating potato. The Koiko, the countless micronationalities of Grad, are all inexplicably obsessed with potat. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates, like political amoeba. Wouldn't he be one for ethnostates? Тебе не нравится национальное государство? They are microscopic. The Semeno-Areopagite superstate will cover the entire remaining planetary crust, uninterrupted. From Holy Semenine to the Boreal Plateau of Katla. Its leaders will be the genetic epitome of the Simonese and Areopagite stock, elected by nature, not the base inner spoilage called demos. А кто такие вашальеры, про которых ты сказал? The Vacholians, halfway between Type A and the racial cauldron. Two mixed to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution, which was the single greatest failure committed by humans in our 82,000-year history on this planet. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. Так, я точно знаю, что наша история не такая длинная. Как мне казалось, революция была полезна и необходима. Как мне кажется, революцию устроили дегенеративные мародеры, а не весь ревашольский народ. Прогнать дурацкие мысли о политике. Что это была за революция? Давай вот это, мы не очень в курсах. Я не знаю, на что он как будет реагировать. The revolution came to Ravachol from Grad, in Zarath-ridden potato carts. It is literally an illness, a prion disease that leaves the parietal and frontal lobe ridden with holes. A soft, sponge-like mass of dementia, hallucination, and paranoia. The revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from the Koiko to the Occidentals. But not sexually.
probably through trade routes and potate acid, the prime component of the potato plant. Enough of type mediocrity. Тип 3. Tips CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Your morbid interest in them worries me. Чё за химерический эксперимент? Lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman and a Seminese man. Only possible if the mother is masked and the father Seminese. The other way around, they fail to produce offspring. The mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride customized motor carriages with hydraulic suspension, listening to aggressive El Mariachi music to vent their impotent despair. It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. Может быть, я что-то не понял, но разве все люди не похожи настолько, чтобы их дети не были генетически стерильными? Ну давай попробуем. You are right. You have misunderstood. You lack basic phylogenetic education. Что-нибудь еще? Then there is the Seminokoiki Chimera. Are you sure you wish to know of the Seminokoiki Chimera? It is not an aesthetic site. Ну давай. The Koiko, as you know, are very servile, especially when they meet the rich man. Racial scientists have toyed with the idea of crossing the Seminese with the Koiko to produce a super worker of Seminese strength and great servility. This will never happen. The Seminese and the Koiko may have similar interbreeding problems as the mosquito. We will never know precisely. No Seminese man could maintain an erection in the suffocating potato stench of a Koiko woman or Koika. But enough. It is cruel to entertain ourselves with the deformities of Type CF. Were there any able-bodied races you needed education on? Итак, я узнал про все типы. Теперь я понимаю современную расовую теорию. Если честно, я ни хрена не понимаю, но да. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. Как мне облечь тайну в слова? You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not come instantly. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibere Vasholian. Your love for disco music and venereal disease? Уйти. Я бы даже не отказался немного убежать. Мое предложение отойти сюда, где потише. Судя по всему, современная расовая теория. Временный бонус за исследование. Драма, обманутая абсурдом.
Время исследования 1 час 40 минут. Проблема. Целый хоровод фантастических рас кружит в твоей голове. Пустынные пигмеи, играющие собственными фекалиями, жонглирующие картошкой Гойко, запаршивившие от экземы мауны, с широкой ухмылкой пускающиеся в пляс в деревянных башмаках. Все в сборе, все расовое многообразие, плюс еще несколько выдуманных тобой народов. Вороватые подкипты, солийский класс одаренных, плетущий какой-то темный заговор, и в центре этого расового свода вихря, вздымающегося до небес, ты чувствуешь приближение чего-то ближе. Решение. Без решения нет. Я думаю, что давай мы это всосем. Ну, как я понимаю, нам нужно это, чтобы пройти. Врите, но не дайте что-то там. Замечательно. Мое предложение какое? Мы сейчас сохранимся. И на этот раз закончим. Если честно, мне довольно тяжело играть в эту игру, потому что в нее нужно прям заседать очень плотно и сосредоточенно, а у меня получается урывками. Напоминаю то, что мы вот вышли часов 5-6 назад из вот этой двери, и пока мы все еще возле нее, и не сказать, что сильно продвинулись. Я не знаю, что дальше будет с прохождением, потому что такое развитие, ну, не знаю, оно должно быть как-то под настроение. А у меня то ли не попадает иногда, то ли еще что, поглядим. Надо будет это все дело переварить, а дальше будет видно. Вот, а на этом тогда на этот раз все. Спасибо, кто был. Спасибо, кто не был. Им тоже передайте наилучшие пожелания. И до новых встреч. Всем удачи и всем пока.